নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি বানাবো চিকেনের ঝোল। তার জন্য চিকেন ধুয়ে রেখেছি, আলু, পেঁয়াজ আর আদা রসুন বাটা। কড়াটা গরম হলে তেলটা দেব। তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার গ্যাসটা কমিয়ে আলুগুলো ছেড়ে দেবো। একটু হালকা করে আলুগুলোকে ভেজে নিতে হবে। আলুটা তুলে নিচ্ছি, আলু ভাজা হয়ে গেছে। তেলটা বেশি আছে, আমি একটু তেল তুলে নিলাম। এবারে ওই তেলের মধ্যে তেজপাতা দিয়ে দেবো। আর একটুখানি গোটা গরম মশলা। দু চার দানা চিনি দিয়ে দেবো। চিনি দিলে কালার আসবে। এবার পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটাকে লাল করতে হবে। মশলা দিচ্ছি, আদা রসুন বাটা,
একটু এবারে জল দেব, গরম জল দিয়ে এবার গুঁড়ো মশলাগুলো দেবো। গুঁড়ো দিলাম, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষতে মাংসগুলো দিয়ে দেবো। এবার মাংসগুলো দিয়ে মশলার সঙ্গে কষতে হবে। আলু ভেজে রেখেছিলাম, আলুটাও দিয়ে দেবো। ভালো করে কষবো। দেবো একটুখানি মিক্সির বাটিটা ধুয়ে একটু জল দেবো, তারপরে চিকেন মশলা দেবো। চিকেন মশলা দিলাম, দিয়ে এবার ভালো করে মাংস আলু একসঙ্গে কষতে হবে। ভালো করে কষতে হবে। চিকেন রেডি হয়ে গেছে। এবারে নিভিয়ে দিলাম। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।